Grade 8, we are back. Graad 8, ons is terug met ons wiskunde tutoriaal vir November 2023 en ons fokus natuurlik op vraestel 2. So hierdie tutoriaal is 'n voorbereiding vir vraestel 2. Ons is tans besig met vraag 1 en ons gaan nou na 1.1.2 toe. Ons is natuurlik besig om die onbrekende of onbekende waardes te bereken in hierdie diagramme en ons moet natuurlik redes gee. So 1.1.2, we are looking at a diagram where we've got two parallel lines AB and CD. So we know that AB of course is parallel to CD. AB is ewewydig aan CD en natuurlik die simbole vir ewewydigheid is daardie pyltjies. So op AB en CD kan ons natuurlik sien dat hierdie pyltjies dui aan dat AB ewewydig is aan CD, met ander woorde hulle is ewewyd van mekaar af. Sommige van julle sê ook parallel, wat basiese direk translasie is van Engels, maar die beter term, as ek dit so kan stel, is ewewydig. So daardie lyn is ewewyd van mekaar af. Dan het ons 'n snylyn PQ. We've got a transversal PQ, and because of that transversal, we've got a whole bunch of angle pairs being formed, and of course there are certain relationships that exist between those angles. What we are looking at here is of course an angle that is labeled X. So the size of that angle is X. Die grootte daarvan is X. Ons weet nie wat die grootte is nie. En ons moet natuurlik die grootte daarvan bereken. En natuurlik kan ons sien hierso is 2x minus 50 grade. So daardie grootte van daai hoek is gegee deur 'n algebraiese uitdrukking, 2x minus 50 grade. En natuurlik die x is ook 'n algebraiese uitdrukking. En dit is die grootte van daai hoek. So as ons kyk na die posisie van hierdie twee hoeke, as jy jou hoekverhoudings ken, as dit kom by ewewydige lyne, dan weet jy dat daai is natuurlik ooreenkomstige hoeke. So those are corresponding angles. They are the angles in the same position at different intersection points. Intersection points, of course, being, if I can just highlight that intersection point and that one over there. So they are two different intersection points, and those two angles are found at different intersection points on the same side of the transversal, and they are of course known as corresponding angles. So different intersection points on the same side of the transversal in the same position. So natuurlik weet ons dat daar is sekere vorms wat ons kan uitken. So ons weet van die F-vorm en die Z-vorm en die U-vorm. The Z-form, F-form and U-form, where we can, identify these angles by looking at those shapes. The F-form that you are seeing here would be the upside down, if I can just maybe use red here. So you can obviously see the F that's being formed there. Or you can see it as an upside down F, where you of course have these as corresponding angles. So we know that corresponding angles are equal. So ons weet dat ooreenkomstige hoeke gelyk aan mekaar is. So dit beteken dat die grootte van X is gelyk aan die grootte van 2x minus 50 grade. So ons het basies hierdie hoek gelykgestel aan daai een. En toe vorm ons onmiddellike vergelyking. En die rede hoekom ons so sê, so the reason for this is, remember we are making a statement and we need to give a reason. So the reason is they are corresponding angles. So you can shorten it as corresponding angles. In Afrikaans natuurlik kan ons sê ooreenkomstige hoeke. Jy kan natuurlik die woord ooreenkomstig verkort. Seker okay as jy dit voluit skryf, maar natuurlik weet ons dat ooreen verwys na ooreenkomstige hoeke. So that is your reason, but we need to indicate that they are equal because AB is parallel to CD. So the reason why these corresponding angles are equal is because AB is parallel to CD. Because if AB and CD were not parallel, they will still be called corresponding angles, but they will not be equal. So that's the one key difference, that corresponding angles are formed when two straight lines are intersected by a transversal,
and if those straight lines are not parallel, they still form alternate angles corresponding co-interior and so forth, but they will not have the same relationship like they have if the lines were parallel. In elk geval, ons gaan aan en ons gaan nou oplos vir x. So as jy hierdie gedeelte gedoen het, so jy het 'n bewering en jy het ook 'n rede, dan is jy halfpad daarso. Jy gaan dan nou die vergelyking oplos. So ek gaan verkies om in hierdie voorbeeld gaan ek die x oplos aan die regterkant. So ek gaan x aftrek aan beide kante. So ek kry 2x minus x. En natuurlik gaan ek 50 bytel aan beide kante. So dit gaan veroorsaak dat ek 'n 50 aan hierdie kant het. En ek gaan aan hierdie kant ook, aan die regterkant gaan ek 50 bytel. So dit sal dan die negatief 50 kanselleer. Met ander woorde, dit is gelyk aan 0. So you can of course manipulate the equation the way you want to, but as long as you're able to get the x's isolated. And in this case, we've got it on the right hand side. So 2x minus x is equal to x. And of course, you've got 50 degrees on the left hand side. So x is equal to 50. So that will be your third mark in this type of question. Just for the sake of clarity, let's just look at that equation again if we had to solve it differently. So I'll just say or let's say we started off saying x is equal to 2x minus 50 degrees. And let's say you want to keep with the convention of solving from left to right. So I will then subtract 2x from both sides. So that will leave me with x minus 2x on the left. And I'll be left with negative 50 degrees on the right. Then, of course, x minus 2x, which is 1 minus 2, gives me negative 1x, negative x, and that will be equal to negative 50 degrees. And, of course, our angles cannot be negative, so we are going to divide both sides by minus 1. Ons gaan beide kante deel met negatief 1, sodat ons antwoord eintlik 'n positiewe antwoord is. So ons wil nie weet wat is die waarde van negatief x nie. Ek wil weet wat is die waarde van x. So ek deel dan negatief x met negatief 1 en natuurlik doen ek dieselfde aan die ander kant. So dit veroorsaak dat ek dan positief x kry, want negatief gedeel deur negatief is positief en natuurlik dieselfde gebeur hierso en jy kry ook dan 50 grade.